The Agriculture and Food Industries Ministry is optimistic that Malaysia can potentially transform into a leading biodegradable hub in Southeast Asia through the partnership between local biotechnology firm Seed Sdn Bhd and Hotpack Packaging Industries LLC of the United Arab Emirates. Minister Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi said the collaboration involves the setting up of up to 10 new biodegradable packaging factories in Gurun, Kedah, worth 400 million ringgit over the next 10 years. Hotpack merupakan satu syarikat antarabangsa yang mempunyai rantaian pemasaran yang luas oleh produk-produk yang sedia ada pada mereka. Jadi yang ini akan mengangkat produk Malaysia, teknologi Malaysia dari dalam pembungkusan biodegradable ini menggunakan jerami padi dan juga sumber-sumber yang lain di masa akan datang termasuk daun nanas dan sebagainya. Dan ini akan mengangkat teknologi dan produk Malaysia ke pasaran antarabangsa. Datuk Sri Dr. Ronald said the investment will be 100 million ringgit for the first 3 to 5 years, and Hotpack plans to increase its investment to 400 million ringgit within 10 years. The construction of the first 3,200 square meter plant will begin next month and is expected to be completed in August this year. The investment is expected to create 300 direct job opportunities in the next 3 to 5 years, and the number will rise to 1,200 job opportunities among the skilled and semi-skilled workforce over 10 years.